Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So in previous session we have already discussed, that is the concept of risk in capital budgeting decision, and also we have discussed the differences between the risk and uncertainty. So risk is a controllable factor and uncertainty is non-controllable factor. So risk is ultimately measurable and uncertainty is based on the future, hence the uncertainty, it cannot be measurable. Okay, so this is the slight difference between the risk and uncertainty. So in this session we are going to discuss the last concept under this module, that is Monte Carlo simulation. Monte Carlo simulation is a mathematical technique or mathematical model which generates the random variable. So this Monte Carlo simulation is a process of generating the random variable. So about random variable also we have discussed in the previous class. So random variable is nothing but it is an outcome of an experiment. That is the process of generating the outcomes through conducting an experiment. So that outcome will be called as random variable. Okay, so if you still have any doubt in this random variable, so please watch the previous video. So the Monte Carlo simulation is a mathematical technique or a model which generates the random variable for modeling the risk and uncertainty in a certain system. So any of the operation or any of the event or any of the task, this Monte Carlo simulation will help you to generate the random variables for understanding the model through analyzing the risky situation and uncertainty in the particular system, that is in a certain system. To understand the risk and uncertainty in a particular model or a system, this Monte Carlo simulation will be helpful to analyze the model by generating the random variables for the particular models. Okay, see, in other words, a Monte Carlo simulation is a technique used to understand the impact of the risk and uncertainty. That is how it will be helpful to understand the risk and uncertainty, in the sense that is through generating the some random variables. It is an outcome of an experiment. Okay, see, this Monte Carlo simulation is a technique that we know this ultimately helpful to understand the how the situation or a model will impact on the risk and uncertainty. Okay, so by analyzing the risk and uncertainty, this Monte Carlo simulation will be helpful to take in necessary decisions. So in financial projects management and cost and other forecasting models, so see, the Monte Carlo simulation is a technique used to understand the impact of risk and uncertainty. That is how this risk and uncertainty will be greatly impact on the particular system in a financial projects management and also the cost and forecasting models. So in this case we are going to analyze the risky situation and uncertainty, that is future uncertainties in the particular financial projects or managements and cost and other forecasting models. So in a similar way, see, generally a simulation is nothing but it is a process of designing the particular model. Okay, so in a real system and conducting an experiment with the model for the purpose of understanding the behavior of the particular operation of the system. So finally the simulation is a process that will helpful to design a particular model. So it tells about how to design the model based on the analyzing the risk and uncertainty in a particular model. Okay, so particular model or particular system. Okay, see, a simulation is a process of designing a particular model in a real system base, and also this simulation helpful to the conducting an experiment. Right, so conducting an experiment with the model. So in this exam, so I will explain this concept again with the example problem. See, just you are going to concentrate and focus on these sentences. A simulation is a process of designing a particular model, right? So based on the real system. Okay, so conducting an experiment with the model for the purpose of understanding the behavior of the various operations in the system. How we are going to understand the behavior of the various operations in the system, in the sense, so first one, by duplicating the original
system. So when we are duplicating the original system, then the simulation process will be going to enter. So by the duplication of the original system, then definitely it will be helpful to understand the behavior of the particular operations in the particular model. Okay, so this will completely called as a Monte Carlo simulation or a simulation process. If they asked for the 2 marks, just you write down the meaning. If they asked for section B or section C, you write down the meaning with the example problem. So let's move on to the example problem. So take down, see example problem for this Monte Carlo simulation. Just you glance the problem. See, a strong is a dentist. A strong is a person. He is an dentist. Okay, a strong is a dentist who schedules all her patients for 30 minutes. So strong ಅನ್ನೋನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ all her patients for 30 minutes appointment, that is based on the appointments. Some of the patients taken, that is some of the patients take more or less than 30 minutes. So ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ತಗೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. Okay, so the following summary shows the various categories of the work and their probabilities and the time actually needed to complete their work. So ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ತಮ್ಮ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಕ್ರೌನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ some patients for checkup. Okay, so the time required for filling 45 minutes and for crown 60 minutes and cleaning 15 minutes and extracting 45 minutes and checkup 15 minutes. So number of patients under filling 40 patients. So 40 patients ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 15 patients ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ 15 patients ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 patients ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 20 patients ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕಪ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 100 patients. So particular respective times are given in the second column. Okay, so ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ 45 minutes ಬೇಕು. That is who comes under the filling, and who comes under the crown ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ 60 minutes ಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ categories are given. So this probability will be calculated based on the number of observations. So in this problem the number of observation is nothing but number of patients. So that I already explained in the first class itself. The probability will be based on the number of observation and possibilities. See the number of patients 40 divided by out of 100 possibilities. So likewise we have to compute the probability. So just it is a simple concept. So it is also given in the problem itself. So ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರೆಡ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 15 marks, just you write down the meaning and also you have to write down this example. Then only you will get a 15 marks completely. Okay, see the probability of crown 0.15 and cleaning 0.15 and extracting probability 0.10 and checkup 0.20. Okay, next see, so this is the important condition in this problem, that is under Monte Carlo simulation. So see next they have given simulate the dentist clinic for a 4 hours. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ 4 hours ಫಾರ್ ದಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ 4 hours ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿ 4 hours ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ
patients. So after simulation process, that is after scheduling the 4 hours, then we have to find out the average waiting time for the particular patient or single patient ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆವರೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ doctors, and we have to assume that all the patients show up at the clinic. Okay, so ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ 8 AM. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 AM ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8 o'clock ನಾವು 4 hours ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ. Okay, so we have to use the following random numbers for handling the above problem. So in the Monte Carlo simulation, the random variable is the most important factor, because the Monte Carlo simulation is a process of generating the random variable. So based on the random variable only, we have to understand the risk and uncertainty of a particular problem or particular operation. So in this problem, we are going to use the various random variable by assuming each random variable as a each patient. So ಎಷ್ಟು random variables ಇದೆ? 40, 82, 11 and 34, 25, 66, 17 and 79. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 random variables are there. So therefore we have to assume the 8 patients are there. So 8 patients ಗೆ ನಾವು 4 hours schedule ಮಾಡಬೇಕು. So based on 8 AM, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 AM, ಅಲ್ಲಿಂದ 4 hours ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 30 minutes ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 30 minutes. ಸೊ 30 minutes ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. See, Strong is a dentist who schedules all her patients for 30 minutes appointment. Some of the patients take more or less than 30 minutes. So in this case, Strong is to allocate and schedule her patients for 30 minutes. So first given information is required to schedule patients to 30 minutes. So 30 minutes ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ 30 minutes. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. The following summary shows the various categories of the work and their probabilities and the time accurate, that is time actually needed to compute the work. So they have given the various categories and the required time to complete the number of patients work, that is dental work. Okay, see, they have given the categories in this problem. So just take down categories and time is given. See, so required time for the patient is given and number of patients is given. So sometimes probability ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. So in such situation we have to calculate the probability. Okay, see the categories. So first one filling, and second one crown, and third one clearing, and fourth one extracting, and fifth one checkup. Okay, so the probabilities, see the probability we have to calculate and time is given. So that is 45 minutes and 60 minutes, and similarly 15 minutes and 45 minutes, and last one again
15 minutes. And the number of patients, that is 40 patients for filling, and 15 patients, and again 15 patients, and 10 patients related to extracting, and 20 patients related to extracting. Okay, so after this information, so see, simulate the dentist clinic for 4 hours. So we have to consider this example and simulate the 4 hours to this different patients based on the random variables. So simulate the dentist clinic for 4 hours and find out the average waited time. So we have to simulate for 4 hours, and we have to calculate the weighted average, that is waiting time. So average waiting time and also idleness of doctor. Okay, so idle time for doctor. So assume that all the patients show up at the clinic at exactly their scheduled arrival time starting at 8 p.m. So the schedule starting at 8 a.m. So it is not a p.m. So morning 8 o'clock ge start agutte. So the random numbers are given in this problem. So what are the random numbers? See, random numbers, there are 8 random numbers are given: 40, 82, 11, 34, and 25, and 66, and 17, and finally we have 79 is the random number. Okay, so this is the problem. So after this, to understand this Monte Carlo simulation in better way, so this example and this condition, that is a Monte Carlo simulation, will be break down into 4 stages. Under that, first one, compute the probability. So this is the first stage under Monte Carlo simulation. So first stage is to, with the information or with the available information, we have to compute the probability. So after finding out the probability, then we have to cumulate that probability. So that we will, the next step is to computation of cumulative probability. Okay, so based on the first step, we have to compute the cumulative probability. So after cumulative probability under second stage, then the third stage is to setting the random variables. So setting the random variables based on the intervals. So I will explain while doing a problem how we are going to set the random variables based on the intervals. So that is the third stage under Monte Carlo simulation. So after setting up the random variables, then the fourth stage is to find out the answer based on the 3 stages. So these are the various stages involved in the Monte Carlo simulation to understand the model. Okay, so what is the first step? Computation of the probability. So with the information we have to compute the probability. So problem alli ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ again. Okay, so first step is to computation of probability. So you know very well how to compute the probability. So probability is based on the possibilities divided by total outcomes. So what are the total outcomes in the sense? So in this case, the total outcomes is nothing but the total number of patients. So out of 100 patients, the 40% patients are related to filling, and 15% crown, and 15% related to clearing, and 10% that is extracting, and 20% checkup. So then the probability will be calculated based on the number of possibilities divided by total outcome, right? So again 15 divided by 100, and 15 divided by 100, and 10 divided by 100, and 20 divided by
100. So by this you have to calculate the probability. Okay, 40 divided by 100, you will get the probability as 0.40, and 15 divided by 100, 0.15, and again 0.15, and 0.10, and 0.20. So this is the probability. So we finished the first step, that is computation of probability. So after computation of the probability, then we have to compute the cumulative probability. Okay, so how to calculate the cumulative probability? See, the cumulative probability is calculated based on the probabilities, that is first 0.40 is there, 40 is there. So for this 0.40 we have to add 0.15, then we will get 0.55. So after finding out this, then 0.55 is added to 0.15, then we will get 0.70. Then this 0.70 is added to 0.10, then we will get 0.80. Then this 0.80 is added to 0.20, then we will get 1. Okay, so always the probability will be equal to 1. Okay, so we finished the second stage also. Then based on the cumulative probability, we have to give our setting, we have to set the random variables based on the intervals. That is, based on the intervals we have to set the random variables, that is based on the cumulative probability. See how to set the random variables. So I am going to write here only the random variables. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹೌ ಟು ಸೆಟ್ ದಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.40 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 0 to 39 is the total 40 numbers, right? So 0.40 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 39ವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 39. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 40 to 54. ಸೊ 1 minus 1. ಓಕೆ, ಸೊ 0.55 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 0.54ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 55 to 69. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 70 to 79. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80 to 99. So these are the various random probability, that is random variable probabilities. So based on the cumulative probability I am going to set the random variables. So ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ 0.40 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು 40 ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಪ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಯರ್ 0 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೌಂಟಬಲ್ ಆ್ಯಸ್ 1. ಸೊ 1 ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಆದರೆ ಅಪ್ ಟು 39ವರೆಗೂ ದಟ್ ಈಸ್ 40 ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 to 54. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 55 to 69. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 55 ಇದೆಲ್ಲ 1 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 54. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 70 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 69. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 80 ಇದೆ, 79. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇದೆ, 99. ಸೊ 1 is nothing but in the form of 100, that is
99 ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 99, ಇಲ್ಲಿ 80 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 79. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ in this we finish the setting the random variables based on the intervals. So finally we have to find out the average waiting time and idle time of the doctors when the scheduled starting time is at 8 a.m. Then we have to find out the average waiting time and idleness of the doctor based on the cumulative probability and based on the random variables and this random numbers. So that is the fourth stage. Okay, so now we have to allocate and schedule the 4 hours for this patients based on the random numbers. See how many random numbers are there. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So there are 8 random numbers are there. So in this problem we are going to assume this 8 random numbers are the 8 patients. So based on the 8 patients we have to allocate the 4 hours to this patients based on the 30 minutes. So ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಥರ 4 ಅವರ್ಸ್ನ 8 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದಿ time, that is for total 4 hours to 8 patients, that is based on the 8 random numbers. For each patient we have to schedule the 30 minutes. So in order to schedule the 30 minutes for the each patients, first we have to schedule the 4 hours to the all 8 patients. So that you will take the heading as schedule time. Okay, schedule time. So how many hours we are going to allocate? That is we have to allocate 4 hours based on the 30 minutes per patient, right? See, the scheduled starting time is 8 o'clock, right? So 8 o'clock means we have to allocate 8 a.m. to 8:30 p.m. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ 8 o'clock ಏನಾದರೂ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ, ಸೊ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 8:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8:30 ಆಯಿತು, ಈಗ 9 o'clock. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ 30 minutes for the each patients based on the random numbers. So like this we have to allocate the 4 hours. See, 9 o'clock, that is 9 a.m. and 9:30 a.m. and 10 a.m. and 10:30 a.m. next 11 a.m. next 11:30 a.m. next 12 a.m. and 12:30 a.m. So let's see and count how many hours are completed. So 8 o'clock to 9 o'clock 1 hour, and 9 o'clock to 10 o'clock 2 hours, right? So from 10 o'clock to 11 o'clock, that is 3 hours. Next 11 o'clock to 12 o'clock, that is 4 hours. So ಆಗ 12:30 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 4 hours to this 8 patients. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 12 o'clock ವರೆಗೂ 4 hours ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 12 o'clockಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 12 o'clockಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಬರೆದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 4 hours based on the 30 minutes base. Now we are allocating this 30 minutes to the various patients, right? So patients, how many patients are there? 8 patients. That is patient number 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. But see, the random numbers is
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Only there are 8 random numbers, so that we have to assume there is only 8 patients are there. So therefore we have to ignore this random number, that is 9th patients illa andre 9th patient illa anta helbiಟ್ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 hours ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ 8 numbers, right? So therefore we have to assume the 8 patients are there. So therefore we have to allocate the number of hours to the 8 patients. So based on we have to calculate the average waiting time for the each patient and idle time for the doctors. Okay, so they are the patients. So ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ಇಟ್. Okay, now see 8 o'clock, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11 and 11:30. Now we are allocating the 30 minutes for the each 8 patients. So now we need random numbers, because based on the random numbers only we are allocating the 30 minutes to the each patients. Okay, so therefore we have to consider the random numbers also. So random numbers ಎಷ್ಟಿದೆ? So first patient is nothing but 40, and second patient 82, and third patient random number 11, next 34, next 25, next 66, next 17, next 79. So now based on the random number we have to see under which category the patients are fall. Okay, see now we have to find out the category under which the each patient will be going to fall based on the random variables, that is interval random variables. See, random number is 40 here, so it is very important step. So random number is 40 here. So we have already created the class interval, that is random variables. So ಈ 40 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? this, see 40 to 54. So 40 ಇಂದ 54 ಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore this 40 is related to crown, then the category crown. Okay, next 82 fall under this last one. So 82, 99, so it is nothing but checkup. Okay, next 11, so 11 is fall under first category, that is filling. Next 34, so 34 is also fall under the first category, that is filling. Next 25, so 25 is also filling. Next 66, so 66 fall under the third category, that is clearing. Okay, clearing. Next 17 first category, that is filling. Next 79, so this category, so extracting. So last one extracting. So based on the random numbers we have already calculated, that is we have already identified the various categories under which the each patient will be going to fall, that is based on the class interval, that is interval random variables. Now we have to calculate the average waiting time of the patients and the idle time of the doctors based on the starting time, that is based on the starting time of the each patient, and also the service duration is required to consult the dentist doctor, and also the service end time. So after calculating this we definitely, this information will be helpful to calculate the average waiting time. Next, take down the heading. Based on this information only we have to calculate the next average
waiting time and idle time of the doctor. So it is also very important information. So next, take down the computation of average waiting time and idleness of the doctor. So in order to compute the average waiting time and idleness of the doctor, we need a necessary information, that is number of patients and which category they are going to fall, and the time is scheduled, that is in previous table we have scheduled, that is 4 hours, that is for each patient we have scheduled 30 minutes, right? So service start time also we have to calculate, and service duration will be, we have to take from the previous table. See how the service duration will be identified in the sense, so based on the various categories. So once again see the problem. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ರೌನ್. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೌನ್ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಬೇಕು? 60 minutes, ರೈಟ್? So it is very important. Related to Crohn, the patient required 60 minutes. Next ಏನಿದೆ? ಚೆಕಪ್. ಸೊ ಚೆಕಪ್ಗೆ 15 minutes. Next filling, that is 45 minutes and 45 minutes and 45 minutes. And next ಒಂದು cleaning, that is 15 minutes. Next again filling 45 minutes. And last one extracting, it is also require 45 minutes. So based on the problem we are going to identify the various time required for the each category to the each patient. Okay, so based on this information we are going to calculate the service end time and service start time, and also the waiting time of the patient and idle time of the doctor. See how many patients are there. So we know that 1 2 3 4 5 6 7 8. So there are 8 patients are there. See under which category the each patient will be going to fall. So first patient fall under Crohn. So second patient checkup. So ಇದು previous table ಅಲ್ಲಿ already ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. So next third one, that is third patient filling, and fourth patient is also filling, and fifth patient is also filling. Next sixth patient cleaning. Next seventh patient again filling, and eighth patient extracting. Okay, we have allocated the time for each patient in the previous step. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್, ಸೊ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 8 AM, no? ಸೊ 8 AM, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8:30, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 o'clockಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9:30, next 10 o'clock, next 10:30, next 11 o'clock and 11:30. ಸೊ 4 hours ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 9th ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, we have to write down the service duration. So in case Crohn related patient, so first patient Crohn related patient. So Crohn related patient ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ? ಸಿ Crohn related patient ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ 60 minutes, right? So similarly to check up, how many minutes are required? That is 15 minutes. ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು? 45 minutes. ಸೊ 45 minutes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 45 minutes. Next is also filling. So again 45 minutes.
next cleaning 15 minutes, next again filling, so again 45 minutes. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗು 45 minutes ಬೇಕು. ನಾವು from this information we have to compute the service start time and service end time. So based on this service start time and service end time and average, that is service duration, we have to compute the average waiting time of the patient and idle time of the doctors. See, first patient is related to crown, right? So the patient related to crown, the start the services, that is start the service at 8 o'clock. So first patient ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 8 o'clock ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 8 o'clock ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 8 o'clock. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೌನ್, ಸೊ ಕ್ರೌನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ 60 minutes ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? 8 o'clock ಗೆ. ಸೊ 8 o'clock ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ 60 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೌನ್, ಸೊ ಕ್ರೌನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ 60 minutes ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 60 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಸೊ 60 minutes ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 hour. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು 9 o'clock ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 9 o'clock ಗೆ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟು, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನಿಗಿಂತೂ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸಿ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಚೆಕಪ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 8:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋನ್ ಪೇಷಂಟ್ 60 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 60 minutes. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 8:30ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ 8:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ರೋನ್ ಪೇಷಂಟ್ 60 minutes ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 9 o'clock ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 9 o'clock ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು 8:30ಗೆ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸೊ 30 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 30 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಸಿ, ಚೆಕಪ್, ಫಾರ್ ಚೆಕಪ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 15 minutes. ಸೊ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ 15 minutes ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 9 o'clock ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ರೋನ್ ಪೇಷಂಟ್ 9 o'clockಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು? 15 minutes. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಟ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 9:15. ಓಕೆ, ಸೊ 9:15ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 8:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ 9 o'clockಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 30 minutes ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋನ್ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರೋನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 60 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ 9:15ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 9:15. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 9 o'clockಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಬೈ 9:15. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ 9:15ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು 9 o'clockಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿರೋದು 9 o'clockಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 9:15ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 9:15ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ 15 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್. ಬಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಥರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸಿ 9:15 + 45. ಸೊ 9:15 + 45 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ, ಸೊ 9
and 60 minutes. So 60 minutes is nothing but 1 hour. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು 10 o'clockಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 9:15 ದಟ್ ಈಸ್ 9 o'clock 15 minutes ಪ್ಲಸ್ 45 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 10 o'clock ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 10 o'clockಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 15 minutes ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 10 o'clockಗೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ 10 o'clockಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ 10 o'clockಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು 9:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 10 o'clockಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 30 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ 10 o'clock ಪ್ಲಸ್ 45 minutes 10:45ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 10:45ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 10:45ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು 10 o'clockಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 45 minutes, ದಟ್ ಈಸ್ 10:45ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್? ಸೊ 45 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ 10:45 minutes ಪ್ಲಸ್ 45 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ 10 o'clock 90 minutes. ಸೊ 90 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 hour. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 60 minutes ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 hour, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ 11 o'clock 30 minutes. ಸೊ 10 o'clock 90 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 11 o'clock 30 minutes. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು 11:30ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 11:30ಗೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದು 11:30ಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ 11:30. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು 10:30ಗೆ, ಬಟ್ 11:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 1 hour or 60 minutes. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 hour. ಸೊ 60 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್? ಸಿ 10:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ 11:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 60 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಟೈಮ್? ಸಿ 11:30 ಪ್ಲಸ್ 15, ಸೊ 11:45. ಸೊ 11:45ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್? 11:45. ಸೊ 11:45ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು 11 o'clockಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು 11:45. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್? ಸೊ 45 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸಿ 11:45 ಪ್ಲಸ್ 45 ಅಗೈನ್ 11 o'clock and 90 minutes. It is 90 minutes is nothing but more than 1 hour. So 12:30. ಸೊ 12:30ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12:30. ಸೊ 12:30 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 11 o'clock 90 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90 minutes ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 hour. ಸೊ 1 hour ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 11 o'clock 90 minutes ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 12 o'clock 30 minutes ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಏಯ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 12:30ಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು 11:30ಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು 12:30. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ಅವರೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ 60 minutes ಇವನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಟೈಮ್? ಸೊ 12:30 ಪ್ಲಸ್ 45 minutes. ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಬೇಕು? 45 minutes. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ 12. So 12 in the sense C, that is 1 o'clock 15 minutes.
ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 1:15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ 8th ಪೇಷಂಟ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಫ್ರೀನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, no idle time. Okay, so this is the simulation process. So simulation process is nothing but generating the random numbers in order to identify the risk and uncertainty in a particular model. So ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ Monte Carlo simulation or simulation process, we are allocating the 4 hours to the each patient based on the different categories. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್? ಐ ಥಿಂಕ್ see 30, 45 and 30, 45, 60 plus 45 and 60. This is 285. So our total waiting time is 285 minutes divided by what is the number of observation? That is total 8 patients. Right? Now average waiting time of the patient 285 divided by 8. So how much you will get? See, 285 divided by 8, that is 35.66. that is 35.66 or 65. So at least ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟು 35.66 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಓನ್ಲಿ, so that I will give definitely a clarity to your queries. Okay, so thanks for watching.